Land is distributed to foreign and domestic investors and providers of capital at the expense of the communities that need it the most for their survival. These large-scale investments often result in large-scale land acquisitions that some commonly refer to as land grabbing. This phenomenon has reached alarming proportions with consequences for all social categories, including women. jël nit ki jël alalam jël valeur bi mu amoon tey ji nga xëy ni ko cëpp ci génn kër amul fenn fu mu geestu jëm dafa metti promesse yi ñuy defal population yi bu ñu jël seen suuf ñu respecté ko. Dans les espaces de gestion du foncier, conseils municipaux, les structures qui gèrent le foncier sont entre les mains des hommes. C'est des structures qui reproduisent la société globale et qui reproduisent en fait le mode d'organisation dans la famille, mais en même temps dans les organes de gestion du foncier notamment. Et dans ces conseils-là, les femmes ont une place marginale. Elles n'ont pas un rôle assez important donc, dans ces structures. Dans les organisations de producteurs aussi, on n'a pas beaucoup de femmes qui s'impliquent. Donc elles ont un niveau de participation très faible. Et ça se reflète dans leur niveau d'accès, leur capacité de contrôle du foncier. In this context, increasingly, women are stepping up to make their voices heard, and some have distinguished themselves by their commitment. Les zones dans lesquelles nous avons vu qu'il y avait un niveau d'accès au foncier assez important, c'est-à-dire dans la zone des Niayes et dans la zone de la vallée du fleuve Sénégal, mais c'est des zones dans lesquelles il y a une bonne dynamique associative des femmes qui fait qu'elles sont aussi impliquées dans le conseil rural, donc le conseil municipal, et forcément donc elles sont là quand les choses se décident. Darou Hudus, a town located in the Niayes, 85 kilometers from Dakar, has now almost become an industrial area. The shrinking of agricultural land in favor of industrialization has pushed women in a difficult economic situation. It is in this context that a particular woman has distinguished herself by her commitment to finding coping mechanisms. Her name, Adja Aida Cissé. This lady of 60 years has already been working in development. Knowing she faces major challenges, her strategy was to first create economic promotion groups and federate them. Thus, as president, she was able to roll out effective actions. The development of other economic activities and solidarity between members allowed women to engage in an empowerment process. Adja Aida Cissé managed to achieve unanimity around her, which in turn facilitated her access to decision-making bodies, rural advisor for 5 terms. ma ñibbisi Daaru Xudoos defe naa ne maa ngi ñibbisi ak 30 groupement tey groupement yooyu ñu dem ba mu nekk day 71 groupement membre war toll ci 3025 ci wàllu bu ko defee nag ma boole nag léegi conseillère la ñu def ma responsable des femmes mais ma nekk itam la présidente de l'union locale du groupement promotion féminine de la communauté rurale au niveau arrondissement de Méouane ma nekk la secrétaire générale ma dem département yore fa presse ak information bu ñu demee ba au niveau national ma yore fa coopération décentralisée noonu laa demee ci wàllu groupement yi ginnaaw bi dama boole nag politique bi nag ak groupement yi. Federations of powerful, legally recognized groups, women are part of a global movement fighting for their right to access and control the land they cultivate. This is the reason behind the meetings with NGOs and civil society. àddina si maanaam day gën a yokku suuf si day gën a xat fu ma mën a jëlee ci partenaire boo nga xam ne daf may jàppale ba may jàppale ma indi jigéen ñi indi góor ñi ñu bokk waxtaan ci naka la ñuy def ba ñu jox jigéen suuf kon fa wàllu woo man defe naa ne fu nekk dem naa fa ci sensibilisation yi ak waxtaan yi tamit dañu koy boole borom kër yi ak élus yi ak maanaam gouvernement bi partenaires yi ak techniciens yi. Just like Adja Aida Cissé, Dieynaba Sidibé is also affected by the phenomenon of land grabbing, including the gradual loss of grazing areas and rangelands. A rural woman born in Kédougou, she graduated from the National School of Applied Economics. Today she devotes all her time to enforcing the rights of women farmers to access land. Ma région est une région agro-pastorale qui abrite aujourd'hui beaucoup d'entreprises agricoles, mais surtout des opérateurs économiques qui exploitent d'énormes superficies agricoles qui ne permettent pas aux femmes d'accéder aux fonciers agricoles. On s'est rendu compte qu'il fallait organiser des plaidoyers
pour l'accès des femmes au foncier. L'accès des femmes au foncier, c'était lié à l'accès des femmes au pouvoir de décision. On a sensibilisé les femmes pour qu'elles puissent être membres conseillères, qu'elles puissent se battre au niveau local pour être élues au niveau du conseil rural. Dieynaba Sidibé was successful in her fight to improve the economic empowerment of women and their presence in local decision-making bodies. To understand better, we went to Tambacounda, a region located 467 kilometers from Dakar, to meet some local officials and members of the National Board of Women Working in Livestock. Today, with great ambitions, women involved in husbandry want to be indispensable actors in the economic and political spheres to defend their rights to land. Man maa nekkoon deuxième vice-président kon sama président lépp loo xamante ne da ko doon def dama ciy fekk kii yor suuf si ñu ne kooku jigéen lay doon ñu kaas ko. bu ñu demee di délibéré bu ñu toogee dinañ wax ne pourquoi jigéen ñi duñu am man ak benn jigéen mu ngi tudd Aïssa Dansouba ñun ñooy kaas pour jigéen ñi. Adja nekk koo xam ne aussi ku am vision def nañ formation affaire suuf si fu ñu mën a jaar pour am jigéen élevage yi pour ñu am suuf. dañuy courage suñu jigéen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci àll bi. il faut que ñu jéem a góorgóorlu ñu bokk fi ñuy nosee waaw soo bëggee bokk il faut nga bokk foofu dañ leen koy wax souvent déjà bii passé ni conseiller bii passé am nañ 3 femmes yoo xamante ne ci àll bi lañ ne. While they have come far from the start of their fight, they still have a long way to go. La problématique de la réforme foncière, nous sommes en train de faire des plaidoyers. Et je pense que le président qui a sillonné les régions a compris qu'il fallait qu'il y ait la place des éleveurs, particulièrement des femmes, dans la réforme foncière. amoon na ay patron am na ñu doon laaj ba ay 30 hectares ñii di laaj ay 40 hectares mais ñun dañoo bañoon ak population. Dodel, an area where the population is split between agriculture, husbandry, and fisheries. This land is therefore a critical issue. Here, the specificity of the area is that they have developed a tool called Land Occupation and Allocation Plan, POAS. This tool allowed women to have more rights to land and participate in the definition of areas in terms of land use. Kala wi'a ɗo hoto remɗo neɗɗo remata ɗo kala ɗo minen hare rokkani min rokki min tan ko haalde min paamodiri minen worɓe ɓe kay min kalduta min paamodiri par ce que POAS o nde fewndere nde tafa koye nder guure tafa e nder zone uji rewɓe ne tawtore sukaɓe ne tawtore worɓe ne tawtore wiyete ko POAS ko ɗum saabi rewɓe ɓe e sukaɓe ɓe fof jogii doole. While the battle is far from won, women have still initiated an irreversible momentum. bëgg naa tey ñu waxtaan xool ay sensibilisation xool naka la ñuy def ba nga xamante ni bi nit ñi tamit nag dinañu mën a jox jigéen wàllam ak cëram ci li nga xamante ni mooy suuf. Nous avons un document qu'on va envoyer à la commission de la réforme foncière et ensuite nous avons introduit des requêtes de financement au niveau de certains partenaires afin qu'on puisse organiser des ateliers sur l'acte 3 de la décentralisation, mais plaidoyer des femmes rurales pour l'accès aux fonciers. As a textbook case, in the face of land grabbing phenomenon, we can point to the following strategies developed by different actors. Adja Aida Cissé. She is a woman who shows commitment and determination. She builds on enthusiasm for associations to access decision-making bodies. She relies on partnerships and cooperation. Adja Dieynaba Sidibé. Capacity building for women. Advocacy and lobbying for the cause of women. Raising awareness to access decision-making bodies. Fighting against the granting of land to investors. Dodel. Implementing a tool like the Land Occupation and Allocation Plan, POAS. This tool facilitates the networking of different actors such as local authorities, men, women, pastorals, and farmers.